tree. A life was willing there to give, that he from sin might set man free, and evermore with him could live. There is a God, he is alive, in whom we live, and we survive, from dust our God, created man, he is our God, the great I am, Ye Yankopon ye odo ye humobro ye adoye edema ne ma wama yatena se ma na otwum de dikan bio asan atoye ye wogidie se sabri Onyankopon ma hode mo asore ye behia no pese ye besom no na ye srewo mre kakra so wode betie Yankopon asem ewo no kware mu pa a Church of Christ fo ena ye no echesa ansemu na odwe etwa mu text no eno na enne ye san atoa so de aye adwuma wo Yohane asempa 9 jijemu aduonu miensa ne aduonu 9 no eno na ye de san ye adwuma every say nyame som ade a eye kese na nipa wo wiase nyina wo kenkan Encyclopedia Britannica or say I want to atoaso nyina mu nipa said the boy enete no or the bibi sie nipa mu a ema nipa pe osom nanso yebo modern si ebesom no obehwa no na ya fonfom kwan ne yakon mane baabi bebre ne bi musum abo bi musum ensuo bi musum enua ebinom ede nantwie bi a yawe ne namuti konkura na esen ho ana ejinamuade ana kraman de num ne saa nipa pe osom enu ope no ankasa ya de papa na mo wanhwe yie a kwan a wo fa so asom no na wakofom na wo fun so a Bible ya na wo say ye twin wadwene gina so Jesus Christ ye Onyankopon difo kase pa a Onyankopon no ankasa numu asem o kan say o mano so ma wa sorry wo Israel mamu ani wiase nyina na ordinary nsem be hye sa Jesus Kristo no nanum so on kan kire ema ye gina so ahwehwe echinyi sambi ye nokware a obroni si syllogisms ni nyina ya hwe ensi ye bebre wo ho ye bekoso ahwe na ene wo John chapter 4 verses 23 and 24 where Jesus said, but the hour is coming and now is when the true worshippers shall worship the Father in spirit and truth. For the Father is seeking such to worship him. God is spirit, and those who worship him must worship in spirit and truth. Therefore, God has nothing to do with false worship. God has nothing to do with occultic worship. God has nothing to do with man-made doctrines that are being used as commandments in religious circles. He has nothing to do with those things. No matter how many millions or probably billions they are, as far as it is not what God put in the mouth of his great prophet Jesus, if you do it in worship, God does not accept it. Or say Abraham no rebana do say no kwara sorry for no be sorry eja no wo honhom no kwara mu na wona wo sorry ne sa na eja no hwehwe o say Onyankopon ye honhom na wona wo sorry no e say wo sorry no wo honhom no kwara mu Onyankopon se suma wo sum no enye no kwara a ombe emfa ho se ne amododo wo sitie se enye no kwara sum nkuto di a ombe
Ghana haya wa ha insori bebre 70s ni 80s no mu omukọ asori a na mse bi wo hokra besi nne ese sofo aka kire omo se omo nto canes mfia because ye kohwe obonsam na enipa nyina cane no kra no afa wi ase no ye ma wo ankasa asoba no kra wo nkoto osofo na akoto canes no ena wo ne mission house ho na cane nka wo ko ba bia eton no a chese nka ne boa ye dia ni bia 20 pesos and now 25 pesos and now the emfa no kra say 50 pesos kaniska 5000 cedis osofo no ton ma 2 cedis na asoma de anigye eto say ye de mfia behwe obonsam na obonsam ye de cane na hwe no na enye won say mo hwe obonsam for many years nti de da obonsam hwe no onwu anase bia mo koto ebugba mo de abro obonsam nti afi bia mo kobro ene obonsam no ho odin pa o because mo hwe ne saa de bia nso mo kohwe no mo to bo abro ne saa afi bia nso mo koye na question kura ne say yankopon na ka say mo koye saa de no se kohwe obonsam ebio omosi ye behuri akosoro ne atia obonsam so na mo ahuri atiatia no so saa nti obonsam dada chese onye week na sansem we yina marezi aba osom nyamesom afutuo ne nkyerɛkyerɛ ne asɔre a ene wo ye mu se saa hwe a wo hwe obonsam wo di kan no saa boba na wo kɔto aboro obonsam no huri a wo huri akoso no abetia obonsam so no enye no ne yankopon edi hye Yesu anum so o meka nkyerɛ na hunya ba bia nso so a Yesu ka se eya amonto mba na mfa hwe obonsam Yakobo nwoma 18:9 James 4:5 or say yenwane munsi obonsam kwan no obedwane afiri he said you should resist the devil and he will flee from you ekwan be ne efa so si obonsam kwan se wodi yankopon asema ye no kware ebebo obla eno anti obonsam ontu ohun se wonyi obi a ope na damfo na emom ye wo kohwe no ma every say ma na wo hwe obonsam no ono enka no obonsam ababie ni wa nimpa etwa no a eka no bo babie ni wa otu obonsam ebo no na wo huri kosoro a na nti no oda ho etwen so wo behuri akosoro no wati ano so onna ho sa obonsam bible chese na ni atepa mra ofa owo no mkodada if no ozo wo ya abo a nani ate chen mmo yankopon abo onyina obonsam ye obi a nani ate nanso awurade asem ye no kwale no nkuto na etumi di ne so nkunim nti Jesus say ebre no reba na eduru se no kware asorefo be sore agya no honhom no kware mu a honhom no ye ko Isaiah eti aduosiansia nchemu mienu o se onimpa onyankopon ebehwe no obetie nasem obetie ni mpa ebe obegye ne som ne obi a obre no ho ase na koma ebubu oye ohiani wo honhom sa ohiani na oyuzu na Isaiah ho no eno na Yesu beka no Matthew chapter 5 verse 3 o se nchira ne honhom ahiafo na won no so ahinie no eye won dia nti Bible na nkasa e kire no ho ase. The Bible is the best dictionary of its own words. What Isaiah said in Isaiah 66 verse 2, that God says the person on whom he will look, the one he will listen to, the one whose worship he will accept, is the one who is poor. And Jesus in Matthew 5:3 says, blessed are the poor in spirit. He did not say the one who is poor in finances. No. It has nothing to, because there are many poor people who do not worship God, as well as many rich people who also do not. Enti yesum yankopon wo no kware mu no eho ye wonsem bebre kan because yesum no honhom no ye ne mo asua ehunu se ene obi a obre no ho ase. Enti se wo ye osofo pani wate wa sorry wo na wo ye founder any general overseer ahombrase a wo hia ne se wo besua wo Bible ni ye no hu ne se ye ka asore ana asafo pa dia
Matthew chapter 16 verse 18, Yesu no kan so obotan su na mesi masafo. Na Yesu nkuto nso na Efesofo homa etimienu njichemu aduonu mienu ne aduonu miensa Yankopon edena ye ade ni nyina sutire ama asoro no na ono no ye niema nyina so hwefo. If you are a founder of a church and a general overseer of it, worshiping God in spirit, which requires you and I to be humble, should tell you that you cannot also be a founder and general overseer of a church. In Matthew chapter 16 verse 18, Jesus said, upon this rock I will build my church. And in Ephesians 2:22 and 23, he said God has appointed Jesus to be the head over all things to the church. And that he is the one who is all in all. Therefore, you also cannot be a founder and general overseer. In other words, Jesus does not even have a position of a messenger in your church. You are general. So what position does Jesus hold? Even though you mention his name in your church all the time with your members, but you are the general overseer. But the Bible tells us that the general overseer of the church is Jesus. So your church does not belong to Jesus. So humility requires that you remove such huge titles from yourself and surrender yourself as well as your denomination to Jesus. So it becomes that of Christ. Enti ne awuni se ese wa obra ho ase fi se so osum Yankopon ho na osum Yankopon ho so che se obi a obra ho ase. Enti wo a wo ye founder and general overseer ahombrase hwehwe se wa soro no wo nye founder wo nye general overseer wo ntumi mfo obi anko heaven Yesu ne enam no so bekọ agya ne nchen. Enti ahombrase hwehwe se sifom na asoro no danema emeye Kristo de na Yesu Yankopon wo no kware mu no o Yankopon kan say o de ninsem ebehye sa odifo no enum. God said he will put his word in the mouth of that prophet, and that prophet is Jesus. Jesus na dwuma ye mu nyina no insama Yankopon de hye na numu a no woka no na koko eton nka ho. Koko Yesu anton koko ama obia won ba o ma won aduane di ye no young boy bi pa no ene ne nam no ye no ohira so wanton o de mankrofo ni di enti sa wo fra wo ho odifo ne wo fra wo ho osofo ne na sa wo ton koko a koko wure ye gina Yankopon asem so kira wo se sa nkire no emfiri Jesus na emfiri Jesus no na je se emfiri Yankopon efiri wo ankasa na sika wo penti na wo ye sa de no Jesus adwuma Yankopon de ma no beye ni nsem o de hye Jesus enum o beka eri nyina na Cain a ye to free sofo ho na ye de hwe obonsam nka ho nti wo a wo ye osofo a wo ye sa de no Cain zu wure ye ka kire wo se sa nkire no emfiri Jesus na se emfiri Jesus a na je se emfiri Yankopon efiri wo ankasa na sika wo penti no akoto mfia agu wasoro ho na wo ton ma wasoro ma aboden sa wo ton na abo mre mpo a sa wo de che wo mpo a enka Yankopon nsem o de che Yesu anum no ho nti emfiri Yankopon o se yansum Yankopon wo honhom ne nukure mu na agya no hwe won na wo so no sa no nti anu na ye hwe wo betia no na o se bibi wo ho e wo se sofu dwarew anadwi dasuom ebu ha mpoano ebu ha nwuram baabi ebu ha asoro ho mo ya special bathroom bi ye pese ye kira wo se wo a wo dware nkrofo so mo ye memmo so mo ye ma wo so mo ye nimpa ben o Jesus Christ na asomafo no kra no wo John chapter 13 wo nase e na ohoro ye Emma Peter kura kan say urade ene me ma won horo me nase na Yesu kan say wa mama won horo nase a na won kame ho Jesus kan say Peter say okay urade ene adwal me body nyina
na Yesu ka chen so obi a wadware no ohia adware ne mum nante ye no na ase abamfuturo nti wo na ase nko a Peter kura tra ya asenka makwan no tra ya asenka ode enipa dwene bi nanso Yesu kire ne se owonum de chen Peter enti wo sofoko a wo dware nkrofo so omoye merimo so omoye mma o ye ma wanhunu se wo a wo dware nkrofo sakra wadwen o bre ho ase na san kire no emfiri Yankopon Jesus when dware nkrofo na somafo dumienu nkuto na hohoro na ase na saa de no kura oyeye no na ode kire ahobrase e wo no Jesus no mu efiso oyo kire-kirefo oyo owura na obi a o kire na de ode nsuo asi ho na ode tawo atwa na sen na hohoro won a ehia de wo no onu Yesu ho no na ase no ode kire ahobrase esu a esese yenya na no kra no Kristosum hye ase no na enya practice na enya ade asomafo no share Kristosum ase wo Jerusalem no na omuhia from time to time e kwose sensuo besi ho hohoro nkrofo na ase lesson na Yesu de ma won se on bebre wo ho ase e de aye na dwuma enti ahobrase hia ma asofo aba ahobrase hia ma so called adifu aba a omo ye adifu a Yankopon na afre won ne momoa no mo sori ya no mo se omo ye adifo e na ebi ton koko na ebi ton nsuo na ebi to kings de ma so ma se mfa hwe obonsam ebi mu kura ye ti e se omo to panne na omo kwa asoro ho a jabra ye se ubo moden anso pe aponkyerani no wa kire de ko nti mo kwa mo koduru ha na afi sofo no kape mo mfa ho no wa hyahye na wo de wo aponkyerani no na wo de wo aponkyerani no na wo bi so mo se ye de wo ya tamfo ye de wo ya tamfo na Kristosum sa woti ase a wo behu se Roman forma etidumienu chichemu dunwotwe o se won a wotaye no ye nhira won me ye ndume won a mo taye no o se sukom de won a ema won nsuo no o se kom de won a ema won aduane ndi na saa ne de beboaboa nyansramma egu watifi esi efrise awereto efiri Yankopon. God does not expect us to take revenge on our enemies or people who try to destroy us. He said we should pray for them. We should not curse them. So you don't use needle to pierce frogs, that you are piercing your enemies. And these are things that so-called prophets, so-called pastors, so-called men of God ask their members to do. Sanyama we yina enye nyamesom. Wohwa eye sumansom. Eye occultism. We say yehu ne say Yankopon oso pa nanso ne kase a oye ne nyina no. Wo say mebusa metinsia nchichemu nsia. O ka kire obi oye kwadwofo say ko aboa ntate anchen ko hwe na kwan ne hu ne nyansa ese Yankopon a oso saa no emua ntate a ye fie ye pra won tugu ye nam ho mo nam ho a ye tia won so ye ku won o Yankopon de saa moa no hwe won o care for them na adisua kase a wo mu ne se Yankopon bibi kitua bi nu ha wo ya onhu sa wo ye no kwan pa so a ohun so we yen kwan bone so a ohun esuapa de but he sees it ohunu enti osum mu no wuntumi nya ne wo pa bia no adwen nya so se ne esi sum nei ana se ne esi ye yipa de se bosumi miensa bia asol no mu no emakuo na be ya asore nti oba ne be begina ho aye bible akenkan se mo edikan oba ne be de toso mienu de be obeya bible akenkan se mo toso miensa mekuo wompani anase omu baako ene bebe tufu saa dano bosumi miensa bia ai nipa ni so efe oh yepon asori a di okenkan bible di otufu obenya ne namfo oh ene wo kasai pa ai na saa ne Yankopon kan na ogo kan wa kan kire wo se Yesu owu so free afufo mu no ye oba na di kan hu na ai oba di kan hu nti di ai Yesu na somafo dumienu mu han na oye oba na ne efre ne sen Yankopon no na obo oba o onu a nfa obo oba wa mo bibia bio
Nti ma Nyankopon abotire na debo abotire, the crown of God's creation. It is the creation of a woman. It's a great honor. But God says the woman should learn in silence in the church. Nyankopon oba yamia debo yina abotire oba wa mo bibi but also oba nye komunsu asem na hobrase yina mu. 1 Timothy chapter 2 verse 11. He said, but I suffer not the woman to teach or to have authority over the man. Also, oba me man ukwan say on church na only obere man. So this is God speaking. He put these words in the mouth of Jesus. And Jesus in turn gave them to the apostles and they wrote these things down. I didn't know how sorry oba na ati. I didn't know sorry kasiya sa. Mo asofu akọ school akọ ebi a professors ebi a doctors kukuru din akase pi atomo ho so na mma begina so nanimu ya so de omra Yankopon asem so ompene sa ana Yankopon ne yebu nanimu tia enti ena ya sitena wo wiase ha no eniema nko yie no ebiso Yankopon kase sa obo ade tumfo no ono kura na asem ye de ato nchen atiatia so ne ye ne yebe na ebede na dwirim enkoso ewo nnwuma ahoduo mu ni amamuo mu ni asori yemu ni bibia nada atrusem krono ewudie o sanse di Onyankopon pese nimpa ye no eno de yenye enti o se bre no reba na adu se no kware asorofo nti no kware asori biara ni ho a ye ton koko wom sofo no sa koko se wachichiri o se wodi ade ko no osegumu o enye Yankopon no kware som na won mo ti sa ni nyina no sika na mo pe woti sa som ati sa no mu a Matthew chapter 15 verse 14 Jesus say munya won ye nifrafo a wo kire nifrafo kwan na so nifre ni kire nifre ni kwan a won nyina be kwa kogu amrem. In Matthew chapter 15 verse 14 Jesus says leave them alone, they are blind guides leading the blind. And if the blind leads the blind, both will fall into a ditch. So you see that the great prophet God has given to the world, Jesus Christ, God put his words in his mouth. And it did not include selling of porridge in the church or buying canes from the pastor or whoever the priest is. So we use the cane to whip Satan. And by the way, Satan cannot be whipped using canes. And if you are in any of these religious movements where canes are bought, where porridge is sold to members, you should know that you have missed road. That is not the right way to worship God. Jesus Christ, in someone Yankopon di share the numu so o mekano. Nda emu bia nka ho se. Ese se wo komo so for edware o. Debi enka ho. Nti se wo som bi mu na sa na ti a ka hu se wa afom kwan. Sa kira wadwen. O so for ti sa ndi nachi. Ono o friend ho prophet, o friend ho odifo. Ba se wotie nsem aye ne wususu ho Bible mu ahun se onye sofo bia, onye odifo bia, onye bishop bia. Ono anu ate aso na ode pe ni sika. Na unfortunately wa fom kwan no akodi nachi na odi usika. Na onfa no kware nkyerɛkyerɛ nso nkyerɛkyerɛ. Jesus Christ nsem Yankopon de hye na num so ommeka no na enka ho se ewe se o Kristo ni eware mienu ene yate se nsofo bi o asofo bi ni nenam radio so keka se wo ware mienu enye bone se obetumi ahwe won ko ade a yenim se osom bi o ha won de won som no omutumi ware dodo bi a omope ba sa nkrofo no enye Yesu no mudi nachi na won nyina nsuso eka won a Yankopon do wiase no ode ne ba na wo no kro no ma yen no omo nso ka ho bi sa nkrofo na ankasa so hia nkwaje e wo Kristo efiri se Yankopon wanka se obema adifo ahodo obi so o se odifo ena mema no so ama won wonu no mu ti se wo Moses na me de mensem be hye nanum. Nti Jesus Christ no oho emma nimpa omo osoma hodo bia mu
na mmom soma wodo a enye Nyankopɔn eba Jesus Christ enum asema Nyankopɔn de hye na enum so o meka na mofa so som no eno na ye twen adwena gina so se wafom kwan se wogi Nyankopɔn di nku ade a efise Nyankopɔn nsem o de hye Yesu enum no eno na ehunu wo Bible mu no nkankan wo apamfoforo mu ebi ni se wohu nu akura achia no na wohu obi a wonnim no nso achia no because Jesus can say se wo chia wona a wonnim won kuto a de na waya abro so nyame som papa no ebi no obi a wonnim ko so wohu na achia no Jesus kire Matthew chapter 6 ewo ho o se mo chia wona a wonnim won ko a de na waya abro so na twerefo ne Pharisee no saa na no mo nso ye osom papa Nyankopɔn de ho asam hye Yesu enum so omra meka nkyere no ebi ni se mra onu wodi twemu afahya edi awie ye kura wo Matthew chapter 26 wo kan from verse 17 na akoduru verse 26 to aso kosi verse 30 oso wo didie no Yesu fa pa no o hira so bubu mu de ma won se ye ni nimpadua a wo bubu di amamo munye wo mfa nye menkaye nti no kware somo a Nyankopɔn ohwehwe esese nimpa de somo no bi ni se a Christopher Asia ebekwa awurade adidi ni our friend the Holy Communion Jesus na disi ho in fact Jesus wan kan oba bia ya sa na somafo no ye omunni na woda ye Christmas ana omunni Easter o se yen kai so de nimpadua besi ho edi wuji yenkwa eno kra se ebi no munyi ni ebrefoforo ebeka ho ase na fe o se wodi pan no wie no kruwa bobesa enye coke ana fanta ana wine fufuro bia eye grape bobe aba grapefruit o se kruwa yi sa bobesa ngumu eye apam fufuro me moja mu de biara mo be di pan no num we so na mo mfa nye menkaye so o kan se de biara eno nkire se juada ne aye awurade adidi benada ne aye wukua da bi de biara o kan nkire se ebra e wo se ye hia efa se awurade adidi no se ye hia ye mfa nkaye no wo Matthew 26 to 30 wo ba Acts chapter 20 verse 7 a Christopher edi nkan no o se na o twum da edi kan o mu hia se o mu bedi awurade pan no na otwum de di kan kwasiada na otwum de di kan ye yawada ana wukuada afiada ana memenda ye na otwu bia ne da edi awieye na kwasiada abaye na otwu bia ne da edi kan Yankopɔn bo na ade no saa na tie kwasiada da Yankopɔn Bible Genesis chapter 1 verse 1 no se mfitiase Yankopɔn bo so ne asase no bo ade a nansia di bawie memenda no home enti wese wo hu ni se no kware somo wo ho no kware asorfo hia ye kwa awurade adidi de kai Jesus o san so no nu sa odifo kese na Yankopɔn ankasa tu na no mutuo ka se obema no so ama Israel fo won nua no mu na ono na yentie no na beba se obiara orintie sa odifo no Yankopɔn so obebisa no nti atemuda no se wonye obi a wutie nsem a Jesus ka a odi firi agya Yankopɔn ho ba ya woni Yankopɔn wa asem wo woni Yankopɔn wa asem pa sa de nti no ma ne ba no bae no wanti next week asem ye beto aso o sanse se wonni Jesus som a ye no kware som na chi a me se wafom kwan tene obi ato nwum kra nansen aka wafom kwan nti bon mode kwan so sa wofom na obi ka kire wo a yetie ne be fa kwan pa no so wo pese wo kwa heaven ye pese ye kwa heaven o Yankopɔn o maye ntiase na o maye akoma ebubuo ebre no ho ase ma ye bumfu se Church of Christ for ka sa ansemu yi every say no kware ne no wo che enye nsem a ye ka de age usika ye ni interest bia wo usika me ye wo interest wo kra ne nkwaje emu o Yankopɔn o nhirae ye besen hia bi. There is a God, He is a love, He is a love.